Hello అందరికి, వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. నా పేరు వైష్ణవి అండ్ వెల్కమ్ టు ప్రేరణ, a daily MCQ series for APPSC and TGPSC groups aspirants. సో as part of ప్రేరణ మనం ఇండియన్ పాలిటీని కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం. సో మనం ఇప్పుడైతే జుడిషియరీ అనే టాపిక్ కి సంబంధించిన MCQs డిస్కస్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ క్లాస్ వరకు అక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయింది. సో దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ లో జుడిషియరీ సుప్రీం కోర్ట్ రిలేటెడ్ కొన్ని MCQ సాల్వ్ చేసాం కదా, వాటిని కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఎవ్రీ క్లాస్ లో మనము 10 to 11 క్వశ్చన్స్ దాకా మనం డీల్ చేస్తాము. దాని తర్వాత ఒక 2 హోంవర్క్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ప్రతి దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని ఇస్తాను. 2 క్వశ్చన్స్ కి మాత్రం మీకు హోంవర్క్ అనేది ఇస్తాము. సో దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ మీరు ఫైనల్ గా క్వశ్చన్స్ విన్న తర్వాత ఆన్సర్స్ కామెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో మొత్తం వీడియో చూసిన తర్వాత వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో, షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ అండ్ ఆల్సో డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే. సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్. మనము TGPSC గ్రూప్ 1 కోసం అండ్ TGPSC గ్రూప్ 2 కోసం కొత్త బ్యాచెస్ ని లాంచ్ చేశాము. ఓకే, సో November 1st నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి రెండు. ఓకే, ఎవరికైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే డీటెయిల్స్ వినండి. సో మనం TGPSC గ్రూప్ 1 బోత్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ ఆల్సో TGPSC గ్రూప్ 2 కూడా తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో తీసుకొచ్చాం. If you look at the highlights of Group 1 course, 1000+ hours of comprehensive classes అందజేస్తాం. దీంట్లో నుంచి ఫ్రెష్ క్లాసెస్ అమ్మా, మేము ఇప్పుడే కొత్త క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాం, వాటినే మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ కరెంట్ అప్డేట్స్. ఓకే, సైంటిఫికలీ డిజైన్డ్ కరికులం అండ్ పెడగాగీతో ఈ 1000+ hours ఆఫ్ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి. టాపిక్ వైజ్ స్టడీ మెటీరియల్ కూడా ఇస్తాము. టెస్ట్లు కూడా మేము పెడతాము ఫర్ రివిజన్ అండ్ రిగరస్ ప్రాక్టీస్ కోసం. టెస్ట్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. డెడికేటెడ్ సెషన్స్ విల్ బి దేర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ సైన్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. స్పెషల్ ఎంఫసిస్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ది TS రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు 1st November నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ రిజిస్టర్ నౌ. ఓకే, సో ప్రైస్ హైక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో మనం ఇప్పుడు మినిమం ప్రైస్ తో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ తో లాంచ్ చేయడం జరిగింది అట్ జస్ట్ 14,999. సో ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే 6305955532 అనే నంబర్ కి కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనము TGPSC గ్రూప్ 2 కి కూడా కోర్స్ లాంచ్ చేసాం. ఫస్ట్ 25% ఆఫ్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ద ఫస్ట్ 25 members. మొదటి 25 మందికి 25% ఆఫర్ ఇస్తున్నాం. సో 9,999 is the actual price. ఓకే, సో ప్రోమో కోడ్ యూస్ చేయొచ్చు మీరు TGPSC2 అని. హైలైట్స్ చూసుకుంటే 1000 hours of comprehensive classes will be there. Scientifically designed curriculum and pedagogy will be part of this particular course. Topic wise study material ఉంటుంది. Test for revision and rigorous practice. Special emphasis will be on the TGS related subjects. So again on the same number 63059. ఓకే, ఇక్కడ నేను తప్పు నంబర్ రాసాను, ఒక నిమిషం. సో 63059 అమ్మా, 630595532 అనే నంబర్ కి కాల్ చేసి యూ కెన్ ఎన్రోల్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ 603, ఇట్స్ 630595532. ఓకే, సో ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే APPSC వాళ్ళకు కూడా కోర్సెస్ లాంచ్ చేసాం ఫర్ గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2. ఇవి కూడా మనకు 1st November నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో చూసుకుంటే మీరు బోత్ తెలుగు మీడియం కి ఇంగ్లీష్ మీడియం కి APPSC గ్రూప్ 1 అండ్ బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కి APPSC గ్రూప్ 2 ఉంటాయి. హైలైట్స్ చూసుకుంటే 1000+ hours of comprehensive classes will be there as part of it. Scientifically designed curriculum and pedagogy. Topic wise study material and test for revisions will be provided and rigorous practice చేపిస్తాము. Dedicated sessions will be focused on the answer writing. The science of answer writing is very much important for APPSC or TSPSC group 1. ఓకే, అందుకే మనం ఈ క్లాసెస్ ని కూడా మీకు అందజేస్తున్నాం. స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఇక్కడ వచ్చేసి AP రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఉంటుంది. వెరాజ్ APPSC గ్రూప్ 2 లో 1000+ hours of comprehensive classes, scientifically designed curriculum and pedagogy తో మనం అందజేస్తాం. సో టాపిక్ వైజ్ స్టడీ మెటీరియల్ అండ్ టెస్ట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద రిగరస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ రివిజన్. స్పెషల్ ఎంఫసిస్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ది AP రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్. సో APPSC గ్రూప్ 1 కోర్స్ ఏమో 14,999 కి అందజేస్తున్నాము. సో చూసుకోండి, ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి మేము చాలా తక్కువ ప్రైస్ కి ఆఫర్ చేస్తున్నాం విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. సో త్వరలోనే ప్రైస్ హైక్ ఉంటుంది. సో ఎవరైనా ఇనిషియల్ గానే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసి ముందు అంజలో ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు త్వరగా పర్చేస్ చేయండి ఎట్ లో కాస్ట్. ఓకే, 630595532 అనే నంబర్ కి కాల్ చేయొచ్చు రిజిస్టర్ అవ్వాలి అంటే. అండ్ ఆల్సో APPSC గ్రూప్ 2 వాళ్ళకి 999 కి మాత్రమే అందజేస్తున్నాము. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది APPSC గ్రూప్ 2, I mean APPSC G2, APPSC
G2 అనే కోడ్ని యూజ్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ 25 మెంబర్స్ ఎవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి 25% ఆఫ్ అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే, సో న్యూ బ్యాచ్ అగైన్ 1st November నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 6305955332 అనే నంబర్కి కాల్ చేసి యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఇన్ టు దిస్ కోర్స్. ఓకే, సో విత్ దిస్ నోట్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. So let's start with the question number 1. The system of judicial review is prevalent in. So judicial review అనే సిస్టమ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఇండియా ఉంది, యూకే ఉంది, యుఎస్ఏ ఉంది, బోత్ ఇన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇండియా ఓన్లీయా. ఇండియా ఒక దగ్గరే మనకి జుడిషియల్ రివ్యూ అనేది లేదు. మన దగ్గర మనము యాక్చువల్లీ we have inspired from USA itself. ఓకే, సో బోత్ ఇండియాలో అండ్ ఆల్సో యుఎస్ఏలో మనకి జుడిషియల్ రివ్యూ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద జుడిషియల్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ఏ మోడల్ ఉంది. ఓకే, సో ఇది కూడా యుఎస్ఏలో కూడా ఉంది, ఇండియాలో కూడా ఉంది, కాబట్టి ఆప్షన్ డి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో జుడిషియల్ రివ్యూ అంటే ఏంటి? జుడిషియల్ రివ్యూ అనేది ఇట్స్ అ డాక్ట్రిన్. సో ఇట్స్ అ డాక్ట్రిన్ అండర్ విచ్ లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ కానీ, ఓకే, సో ఈ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లెజిస్లేచర్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ తీసుకున్న యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో దిస్ విల్ బి రివ్యూడ్ బై ది జుడిషియరీ అనమాట. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 13 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ది జుడిషియల్ రివ్యూ. సో మనకి డైరెక్ట్ గా అయితే ఆర్టికల్ 13 అని చెప్పొచ్చు, ఇంకా మిగతా ఆర్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ డీల్స్ విత్ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో lot of articles are directly or indirectly related to judicial review, but direct గా మనం ఆర్టికల్ 13 అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, వాళ్ళ పార్లమెంట్ మనకు తెలుసు, పార్లమెంట్ ఆర్ లెజిస్లేచర్ ఇస్ అ సుప్రీం బాడీ. ఓకే, సో మనకి యూకేలో తీసుకుంటే ఇఫ్ యూ టేక్ యూకే కాన్సెప్ట్, పార్లమెంటరీ ఇస్ సుప్రీం, పార్లమెంట్ ఇస్ సుప్రీం అని అంటూ ఉంటాం. ఓకే, పార్లమెంట్ ని టాప్ పొజిషన్ లో పెట్టాం ఎక్కడ? యూకేలో. ఓకే, వెర్ యాజ్ మన దగ్గర ఏంటంటే విల్ హ్యావ్ అ సిస్టమ్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఓకే, పవర్స్ అనేవి 3 ఆర్గన్స్ మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి విత్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. అందులో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as judicial review which is given to the judiciary. So to check the actions that are done by executive and also the legislature. Okay, so option D will be the right answer. So next question is, which one of the following is the custodian of the Constitution of India? So ఏది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి కస్టోడియన్ అని చెప్పొచ్చు? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానా, ప్రైమ్ మినిస్టరా, లోక్సభ సెక్రటేరియటా, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియానా? సో ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో మీరు ఏది రైట్ ఆన్సర్ అనుకుంటున్నారో ట్రై చేయండి ఒకసారి. So I hope you people have tried it. The right answer is option D, that is Supreme Court of India. Supreme Court of India is said to be the custodian or the guardian of the Indian Constitution anamata. So Constitution of India is the supreme law. Manaki telusinde mana rajyangam edaithe undo, so this is the supreme law of the land. And it is also a living document అని పిలుస్తూ ఉంటాం. అంటే అకార్డింగ్ టు ద సొసైటల్ చేంజెస్, ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద నీడ్, ఓకే, సోషల్ రేషనాలిటీ అనేది రావడం వల్ల, సో పీపుల్లో రేషనల్ థింకింగ్ పెరగడం వల్ల విల్ డూ యాక్చువల్లీ సమ్ అమెండ్మెంట్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ time and again. So that's why we call Indian Constitution as a living document. Okay, so and also this particular constitution has given us the framework which is helping in defining the fundamental political principles. So political principles ఎలా ఉండాలి అనే ఒక ఫండమెంటల్ ఐడియా అనేది మనకు రాజ్యాంగం ఇచ్చింది. So it has told about the structures, how a political system should be, then structure ఎలా ఉండాలి, ఓకే, పవర్స్ ఎలా డిరైవ్ అవ్వాలి, ప్రొసీజర్స్ ఏముండాలి, ఓకే, గవర్నెన్స్ ప్రొసీజర్ లో గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్ లో ఒక ప్రొసీజర్ అనేది ఎలా ఉండాలి, ఏ ఆర్గాన్ కి ఎలాంటి డ్యూటీస్ ఉండాలి, ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో సెట్ సమ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో రాజ్యాంగం ఇవన్నీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇందులో మెయిన్ గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని మనం జస్టిషియబుల్ పార్ట్ అని అంటాం. జస్టిషియబుల్ అంటే ఏంటి? ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఎవరిదైనా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని డిస్టర్బ్ చేసినా, ఒకవేళ స్టేట్ సిటిజన్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేసినా అప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ డీవియేట్ అయినట్టే. సో పేరులోనే ఉంది, రైట్స్ విచ్ ఆర్ ఫండమెంటల్ ఇన్ నేచర్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో దే ఆర్ గ్యారంటీడ్ బై ద సుప్రీం లా ఆఫ్ ల్యాండ్,
దట్ ఇస్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో దీన్ని డిప్రైవ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా సో దెర్ షుడ్ బి అ కస్టోడియన్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్. సో ద custodian of the constitution is nothing but Supreme Court. Supreme Court will help in protection of this fundamental rights. Okay, it will act as a custodian. It will help in protecting the fundamental rights of the people. So అందుకే మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ డి. ఓకే, so the next question is, who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court on any question of law? So advisory opinion ni seek chese power evarku untundi from the Supreme Court? Prime Minister, President, any High Court, all of the above. Oksa try cheyandi. So I hope you people have tried it. The right answer is President of India will have a right to seek the opinion of the Supreme Court on any question of law. So ఏదైనా law, ఏదైనా చట్టం మీద ఏదైనా question ఉన్నప్పుడు, so President will have an authority, he will have that power, or he or she will have that power to seek an opinion from the Supreme Court అన్నమాట. So this will be done according to Article 143. Okay, so it deals with the power of the President to consult the Supreme Court. So President ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు సో అడ్వైస్ తీసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా సుప్రీంకోర్టు నుంచి, మరి సుప్రీంకోర్టు దానికి డెసిజన్ ఇవ్వాల్సిందే. సో సుప్రీంకోర్టు ఇలా ఇచ్చిన డెసిజన్ ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ చేయాల్సి ఉంటుందా అంటే కాదు, ఇట్స్ నాట్ బైండింగ్. Okay, whatever the decisions that is given by the Supreme Court when asked by the President is not binding on the President. ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ he can seek the opinion of the Supreme Court. Okay, సో అందుకే మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఆప్షన్ బి is the right answer. The next question is, the power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included in the Union list of legislative powers rests with President of India, Chief Justice of India, Parliament, the Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs. Oksa try cheyandi. So the right answer is option C అన్నమాట. Okay, the power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter which is included in the union list. So మనకు తెలుసు, ఓకే, 7th షెడ్యూల్లో భాగంగా మనకు 3 లిస్టులు అనేవి ఉంటాయి. ఒకటి యూనియన్ లిస్ట్, ఒకటి స్టేట్ లిస్ట్, ఒకటి కాన్కరెంట్ లిస్ట్. ఓకే, యూనియన్ లిస్ట్ మీద ఏవైతే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో వాటి మీద పార్లమెంట్కి సే అనేది ఉంటుంది. సో పార్లమెంట్ కెన్ మేక్ లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూనియన్ లిస్ట్. సో యూనియన్ లిస్ట్లో ఉన్న ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఏదైనా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలన్నా, ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా, మోర్ పవర్ విల్ బీ దేర్ ఆన్ ది సుప్రీం కోర్ట్. సో ఈ యూనియన్ లిస్ట్ మీద ఉన్న పవర్స్ ఎంతవరకు జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటాయో ఆల్రెడీ మనకు పార్లమెంట్ కొన్ని చట్టాల ద్వారా చెప్తుంది. ఆ పవర్స్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఎవరి చేతిలో ఉంటుందంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎవరి చేతిలో ఉంటుందంటే పార్లమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది. పార్లమెంట్ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎన్లార్జ్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ విచ్ ఇస్ దేర్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, సో అందుకే మనకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి అన్నమాట. ఓకే, the next question is, the Supreme Court of India tenders advice to the President on a matter of law or fact on its initiative only if he seeks such advice, only if the matter relates to the fundamental rights of the citizen, only if the issue poses a threat to the unity and integrity of the country. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఐ హోప్ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. సో ఇంతకు ముందే చెప్పాను, సో ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ గెట్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ వెన్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ టు. ఓకే, ఎప్పుడైనా whenever the president seeks such advice, then the president can ask under article 143 అని చెప్పాను. సో అందుకే మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇచ్చిన వాటిలో అంటే ఆప్షన్ బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. Okay, so under article 143 clause 1 of the Indian constitution, Supreme Court of India can act as an advisory body, okay, to the President of India, who can ask for an advice on any matter of law or fact of public importance. Okay, on any question of law, he or she can take an advice from the Supreme Court of India. So this advice should be sought by the President. Okay, option B is the right one. మీకు ఫర్దర్ ప్రాక్టీస్ కోసం కానీ ఇంకేదైనా రీజన్తోని మీకు ఈ క్లాస్ పీడిఎఫ్ యాక్సెస్ కావాలి అనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఏదైతే ఉందో అది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంది. సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే యూ విల్ గెట్ డైరెక్టెడ్ టు Telegram channel. There you will get lot of free PDFs, not only the PRERANA PDF but also 10 minutes revision అని PDFs ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ప్రేరణ అవి డైలీ మనం డైలీ బేసిస్ మీద పెడతాం. అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ 1 కి రిలేటెడ్ ఎస్సే
plausible list అనేది మనం పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, లిస్ట్ మీన్స్ విల్ హ్యావ్ సెంట్ PDF ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో 100 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ మెయిన్. సో ఇలా డిఫరెంట్ PDFs మీకు ఫ్రీ యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ. సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయి పెట్టుకొని మీకు ఏ టైంలో ఏ విధంగా అయినా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. Okay, that is for sure. Okay, now let's see the question. To become a judge of a Supreme Court of India, a person must be an advocate in High Court for at least how many years? So, మనకి నార్మల్ గా సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జి యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ లో చదువుతాం కదా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బికమ్ అ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. అందులో అ పర్సన్ షుడ్ బి అన్ అడ్వకేట్ ఇన్ హైకోర్ట్. మరి ఎన్ని ఇయర్స్ కి హైకోర్ట్ లో పని చేసి ఉండాలి అట్లీస్ట్? ఓకే, సో ద మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇన్ విచ్ ద పర్సన్ షుడ్ బి వర్కింగ్ ఇన్ ద హైకోర్ట్ అంటే ఎంత? సో ఆప్షన్ ఏ 20, ఆప్షన్ బి 10, ఆప్షన్ సి 8 అండ్ ఆప్షన్ డి 25. ఒకసారి ట్రై చేయండి. So I hope you people have tried it. The right answer is option B, that is 10 years. Okay, minimum of 10 years or at least 10 years work చేసి ఉండాలన్నమాట. సో మనకి ఇది ఏ ఆర్టికల్ లో మెన్షన్ చేసిందంటే ఆర్టికల్ 124 లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 124 of the Indian Constitution, it deals with the establishment and the constitution of the Supreme Court. ఓకే, సుప్రీంకోర్టు యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్, సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ గురించి ఆర్టికల్ 124 మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. అందులో స్పెసిఫిక్ గా చూసుకుంటే ఆర్టికల్ 124 క్లాస్ 3 ఏదైతే ఉంటుందో దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ది జడ్జెస్. సో జడ్జెస్ యొక్క అపాయింట్మెంట్ గురించి మాట్లాడేది ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ నంబర్ 124 క్లాస్ 3 అనమాట. సో దీని ప్రకారం సో ఏమేమి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి. సో ఖచ్చితంగా ఆ పర్సన్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి. షుడ్ బి వర్కింగ్ యాజ్ అ జడ్జ్ ఆఫ్ ఎనీ హైకోర్ట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 5 years. సో జడ్జిగా అట్లీస్ట్ 5 years వర్క్ చేసి ఉండాలన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ కండిషన్. సో థర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే షుడ్ వర్క్ యాజ్ అన్ అడ్వకేట్ ఇన్ ద హైకోర్ట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 10 years. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ క్వాలిఫికేషన్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే సో దట్ పర్సన్ కెన్ బికమ్ యాక్చువల్లీ ద హై కోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. ఓకే, అందుకే అందుకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So the next question is, which one of the following statements is not true about the power of the Supreme Court of India? Power of the Supreme Court of India గురించి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ లో ఏది తప్పు? Option A, it has the exclusive power to issue writs to protect the fundamental rights of the people. It has the original and the exclusive jurisdiction in the intergovernmental disputes. It has the advisory jurisdiction on any question of law or fact which may be referred to it by the President of India. So it has the power to review its own judgment or order. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఈ క్వశ్చన్ ని. సో ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్, సో ఏ స్టేట్మెంట్ తప్పంటే ఆప్షన్ ఏ తప్పనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ టు ఇష్యూ ద రిట్స్. ఓకే, సో సుప్రీంకోర్టు ఒక్కదానికే రిట్స్ ఇష్యూ చేసే పవర్ ఉంటుందంటే కాదు. ఈవెన్ హైకోర్టుకి కూడా మనకి రిట్స్ ఇష్యూ చేసే పవర్ ఉంటుందన్నమాట. సుప్రీంకోర్టుకి ఏమో ఆర్టికల్ నంబర్ 32 కింద ఉంటే హైకోర్ట్స్ కేమో ఆర్టికల్ నంబర్ 226 కింద రిట్స్ ఇష్యూ చేసే పవర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో రిట్స్ ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తారు? ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో అందుకే hence we can say that it is not exclusively, the power of the Supreme Court is not exclusive with respect to the writs. Okay, so first statement అనేది తప్పు కాబట్టి బేసికలీ మిగతా స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ కాబట్టి నాట్ ట్రూ నే అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ వన్. సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమంటున్నారు, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ విత్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ డిస్ప్యూట్. సో మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇన్ ఆర్టికల్ 131 ఉంటుందని. ఓకే, సో బేసిక్ గా ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కింద గవర్నమెంట్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ 2 or more states కి ఏదైనా గొడవ అయినా లేకపోతే గవర్నమెంట్ ప్లస్ సమ్ స్టేట్స్ సపోర్టింగ్ గవర్నమెంట్ విత్ అదర్ స్టేట్స్ హ్యావింగ్ సమ్ డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ ఎల్స్ బిట్వీన్ 2 or more states కి ఏదైనా డిస్ప్యూట్ ఉన్నా ఈ 3 కేసెస్ లో మనకి ఎవరికి ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యూరిస్డిక్షన్, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది అంటే సుప్రీం కోర్టుకు ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ హ్యాస్ ది అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆన్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా. ఆల్రెడీ చూసాం ఆర్టికల్ 143 కింద అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇచ్చే పవర్ అనేది సుప్రీం కోర్టుకు ఉంటుంది ఇఫ్ President seeks for the opinion. Okay, and also review its own judgment. Yes, okay, ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ని నెక్స్ట్ జడ్జిమెంట్ లో రివ్యూ చేసుకునే పవర్ కూడా సుప్రీం కోర్టుకు ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉందని ఒకటే ఏ కాబట్టి రాంగ్ ఆన్సర్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, so let us look at the next question. Which one of the following is correct about the Supreme Court regarding its judgment? It can change the judgment, it cannot change the judgment,
ఓన్లీ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్, ఓన్లీ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా కెన్ చేంజ్ ద జడ్జ్మెంట్. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. సో జనరల్ గా అయితే ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద పవర్ టు రివ్యూ ఇట్స్ ఓన్ జడ్జ్మెంట్ ఆల్సో. ఓకే, చీఫ్ జస్టిసే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది? ఇట్స్ జుడిషియల్ మ్యాటర్. ఓకే, అండ్ ఇట్ కెనాట్ చేంజ్ ద మ్యాటర్ అనేది తప్పు. ఓకే, ఇట్ కెన్ రివ్యూ ఇట్స్ ఓన్ జడ్జ్మెంట్, ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఆర్టికల్ 137 ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఇట్ సేస్ దాట్ ద లా మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఆర్ ఎనీ రూల్స్ మేడ్ బై ఆర్టికల్ 145 అండ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సో నార్మల్ గా పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలు కానీ మిగతా వాటిలలో కానీ ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన పవర్స్ కానీ వాటన్నిటిని రివ్యూ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది? సుప్రీంకోర్టు. లెట్ మీ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. సో పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలను రివ్యూ చేసే పవర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జిక్యూటివ్ తీసుకున్న యాక్షన్స్ మీద రివ్యూ చేసే పవర్ ఉంటుంది. అలాగే జుడిషియరీ ఇంతకు ముందు తీసుకున్న జడ్జిమెంట్స్ ని దాన్ని రివ్యూ చేసుకునే పవర్ కూడా జుడిషియరీకి ఉంటుంది. అందుకే మనకి ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, so the next question is PIL ante public interest litigations was introduced by a parliamentary act, a constitutional amendment, a judicial initiative, none of the above. Okkasari try cheyandi question ni. So I hope you people have tried it. The right answer is option C anamata. So basic ga PIL anedi it's a judicial initiative. Okay, అందుకే option C is the right answer. సో బేసిక్ గా ఈ పిఐఎల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ అగ్రీస్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ అండర్ ఆర్టికల్ 39A ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో 39 ఏం చెప్తుంది? సో ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ప్రాంప్ట్ ఆర్ ప్రమోట్ ద సోషల్ జస్టిస్. ఓకే, సోషల్ జస్టిస్ అనే ఆర్టికల్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ మనకి పిఐఎల్ అనే కాన్సెప్ట్ డిరైవ్ అయింది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లా. సో బిఫోర్ 1980s ఓన్లీ అగ్రైవ్డ్ పర్సన్స్, ఎవరి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అయితే అగ్రైవ్ అయ్యాయో వాళ్ళు మాత్రమే సుప్రీం కోర్ట్ ని ఆశ్రయించే వాళ్ళు ఫర్ ద జస్టిస్. ఆఫ్టర్ ది ఎమర్జెన్సీ ఎరా, మెయిన్ గా మనకి ఎమర్జెన్సీ ఎరా అనేది అయిపోయాక ఆఫ్టర్ 1980s, పోస్ట్ 1980s సుప్రీం కోర్ట్ అనేది ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్, ఇన్నోవేటివ్ అప్రోచ్ తో బయటకు వచ్చింది అనమాట. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ డివైజ్డ్ మీన్స్ ఫర్ అ పర్సన్, ఫర్ ఎనీ పర్సన్, మెయిన్ గా ఏ పర్సన్ అయినా ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఆర్ అన్ ఎన్జిఓ. సో ఇఫ్ ఆ పర్సన్ రాలేని సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే వాళ్ళకి రిప్రజెంట్ చేసి ఎన్జిఓ కూడా రావచ్చు అనమాట. దే కెన్ యాక్చువల్లీ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ seeking the legal remedy in the cases where the public interest is at stake. So elanti matters lo PIL veyochu ante, so when the interest of that particular matter is the public interest, so alanti samayamlo PIL తో ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు. సో జస్టిస్ పిఎన్ భాగవతి అండ్ జస్టిస్ విఆర్ కృష్ణ అయ్యర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దీస్ పీపుల్ ఆర్ ద ఫస్ట్ జడ్జెస్ టు అడ్మిట్ ద పిఐఎల్స్ ఇన్ ద కోర్ట్. సో పిఐఎల్స్ ని తీసుకొచ్చిన ఫస్ట్ ఎవరు అని అంటే, సో జస్టిస్ పిఎన్ భాగవతి అండ్ విఆర్ కృష్ణ. ఓకే, సో ఈ పిఐఎల్ ని మనం ఓన్లీ సుప్రీం కోర్ట్ లో ఫైల్ చేయొచ్చు అంటే కాదు, ఈవెన్ హైకోర్ట్స్ లో కూడా మనం పిఐఎల్ ని వేయొచ్చు. ఓకే, ఐ హోప్ పిఐఎల్ అంటే ఏంటో అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. So the next question is, consider the following statements in relation to the governor of a state in India. So governor related questions solve చేద్దాం ఇప్పుడు. గవర్నర్ కి సంబంధించి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ లో ఏమేమి కరెక్ట్? He must be a citizen of India by birth, must have completed at least at the age of 35 years, he must be eligible to be a member of the Lok Sabha, he may be appointed on the as governor for 2 or more states. Which of these statements are correct? 1 and 2 are correct, 1, 2 and 3 are correct, 1, 2, 4 correct, 2 and 4 correct. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. ది రైట్ ఆన్సర్ ఇస్, సో చూద్దాం ఒకసారి. ద గవర్నర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నర్ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్, మనకు తెలిసిందే. సో మనకు ప్రెసిడెంట్ ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఎట్ ద సెంటరో, గవర్నర్ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఎట్ ద స్టేట్. సో బేసికల్ గా గవర్నర్ ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ అపాయింట్ ది గవర్నర్. ఓకే, సో మనకి దిస్ విల్ బి డన్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 157. ఆర్టికల్ 157 ప్రకారం ఎనీ పర్సన్ బేసికలీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండి ఎవరైతే 35 years ఏజ్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఉన్నారో, దే షెల్ బి అపాయింటెడ్. సో దే షెల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది అపాయింట్మెంట్ యాజ్ అ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఓకే, సో సిటిజన్ బై బర్త్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 158 ద గవర్నర్ షెల్ నాట్ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఈదర్ హౌసెస్. సో వేరే హౌసెస్ లో, లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ మెంబర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. దస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ద గవర్నర్ షుడ్ హ్యావ్ ది ఎలిజిబిలిటీ టు బి ఎ మెంబర్. లోక్సభ మెంబర్ కి కావాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, లోక్సభ రాజ్యసభ మెంబర్ గా ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట.
ఓకే, సో బేసిక్ గా ఇంకొకటి ఏంటంటే 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద గవర్నర్ అనమాట. సో ఇట్స్ స్టేటెడ్ దాట్, ఇది 1956 లో వచ్చింది. ఇట్స్ స్టేటెడ్ దాట్ a person who is acting as a governor can be eligible to be appointed as a governor for 2 or more states also. ఓకే, 2 లేదా 3 స్టేట్లకు కూడా కలిపి ఒకే గవర్నర్ ఉండొచ్చు. సో దిస్ విల్ బి యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు ద 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1956. సో అందుకే మనకి ఏమవుతుంది, సో హీ మస్ట్ బి ఎ సిటిజన్ బై బర్త్ అని అంటున్నారు కాబట్టి ఇది తప్పు. అండ్ ఆల్సో మస్ట్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ బికమింగ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ అంటే తప్పు. వెరస్ 35 years of age అండ్ గవర్నర్ ఫర్ 2 or more స్టేట్స్ అనేవి కరెక్ట్ కాబట్టి 2 and 4 ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ అనమాట. సో దట్స్ దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్ డి. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో మనం 10 questions అయితే సాల్వ్ చేసుకున్నాం. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద హోంవర్క్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. So let's see that. Which one of the following statements is correct? Option A, in India the same person cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time. The judges of the High Court of the state in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of the governor from his or her post. In the case of the Union Territory, having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. ఒకటే ఒక స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఉంది, అది ఏ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఓకే, ట్రై చేసి ఏం చేస్తారు, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ది కామెంట్ బాక్స్. సో మీరు ఆన్సర్ చేసింది కరెక్ట్ రాంగ్ తెలియాలి అని అంటే, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు టెలిగ్రామ్ లో పీడిఎఫ్ ఉంటుంది. సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఏదైతే ఉంటుందో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉంది. ఓకే, so the next homework question is, the governor of the state, statement 1 is appointed by the president, holds office during the pleasure of the president. Statement C, it is the head of the state's executive power. Statement 4, normally holds office for the 5 years. So select the correct answer from the codes given below. Option A 1 and 2, option B 1, 2 and 3, option C 1, 2 and 4, and option D all the 4. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఏం చేస్తారు, మీ యొక్క ఆన్సర్ ని కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టైప్ చేయండి, సో దాట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ది ఆన్సర్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, సో అదనమాట ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ సో దిస్ వీడియో హెస్ యాడెడ్ సమ్ వాల్యూ టు యువర్ కంటెంట్. ఆల్రెడీ దేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ బేస్ కి ఏదైనా వాల్యూ ఎన్రిచ్మెంట్ అయింది అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం మరి. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్. లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో వీడియోని షేర్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ ఆల్సో కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి. బాయ్ ఎవ్రీవన్, టేక్ కేర్.